Ladies and gentlemen, welcome to the Kakasungura YouTube channel. I have gone missing for some months, if not weeks. I think some of you are aware where I have been because it wasn't a secret. I announced in the public where I have been. And I want to thank all of you who supported me during my lowest moment when I lost my mother-in-law after spending like a month with her in the hospital. But finally, God decided that way. So that's why I've been away, but I'm back. I have decided to explain this because I've seen some comments. Those people maybe or might have missed my video. They're asking me, Kaka, where have you been? So that's where I've been. We buried her on the 28th of December. That is last year, 2023. And thank you, all of you, for the support. I have nothing to pay you. Only say thank you. Kaka, internet, as I always say, never forgets. Media never forgets. What the Kenya Kwanza leaders forget is that we are in a century where information flows within seconds. Something happens in Nairobi and almost instantly I get information about it. We are not in the Kenyatta era whereby the only source of information was KBC, by then Voice of Kenya, VOK. You could wait information for a week, 2 weeks, and even a month. There was no social media. There were no radio stations. We only had one, VOK. I think Ruto forgets that we are in that dispensation. Little do they know, we are in a century where information stores itself on internet for ages. Why am I saying this, ladies and gentlemen? I will never get tired to remind William Ruto of what he says each and every time. I will be here to remind him until he gets out of power. And I want to urge him to take positive criticism. Of course, I know he doesn't like criticism. But then, that will not stop us from telling him the truth. When William Ruto was the deputy president under Uhuru Kenyatta in the Jubilee government, Ruto is on record warning civil servants of the consequences they are staring at if they disrespect court orders and court decisions. Sorry. He is on record. And during this time, I think he was referring to Fred Matiang'i, who was the interior CS by that time. Ruto is furiously warning the public servants of the dire consequences if they disrespect court orders and court decisions. He further said Jubilee is a government that believes in the rule of law. I want to play for you this video clip that is about 1 minute and some seconds. Take your time and listen to it very carefully. Every public official must know that the Jubilee administration
is a democratically elected government on the basis of the rule of law. The Constitution is not a book, it is the law. Court orders are not pieces of paper, it is the law. And therefore, we want every public servant to understand that the basis of our democracy and the basis of our nationhood is the respect for the rule of law. The slide to anarchy and confusion and impunity and dictatorship starts when we do not respect the rule of law. Every public servant will be held personally accountable if they do not respect the rule of law. There is nowhere in the Jubilee administration, the president, myself as deputy president, or any part of this government does not believe in not respecting the rule of law. Ladies and gentlemen, that is William Ruto himself when he was the deputy president. Ruto is raising valid points here, which I want to remind him. And this is what he's saying. Every public official, including the president, including himself, every public official must know that the Jubilee administration not should. It's not an excuse. It's not pleading. He must know is a democratically elected government on the basis of the rule of law. That Jubilee government is a democratically elected government on the basis of the rule of law. So, in short, he's saying the Jubilee government exists because there is a constitution. In simple terms, this statement means Jubilee government could have not existed if there was no rule of law. Because a government is formed out of a rule of law, which is the Constitution. The Constitution is not a book. The Constitution is not a storybook. The Constitution is not a novel. Right? It is the law. Court orders are not pieces of paper. Ruto was very clear during this time. Court orders are not ordinary piece of papers. Hey, I love this. It is the law. And therefore, we want every public servant to understand that the basis of our democracy and the basis of our nationhood is the respect for the rule of law. Every public servant must know, not should know, or supposed to know, must know that the basis of our democracy and our nationhood is the respect of the rule of law. That is Ruto speaking. The slide to anarchy. The slide to anarchy and confusion. And confusion and impunity and dictatorship starts when we do not respect the rule of law. Now, before I proceed, Ruto is saying anarchy, impunity,
And dictatorship begins when we fail to respect the rule of law. Now, I want to ask Kenyans, na msisema hii ninachukia Ruto, nataka niwaulize wa Kenya kwa wazi. When Ruto says he will stop respecting the courts, is he not promoting dictatorship? Is he not a dictator? According to his statement. When Ruto publicly says, I will stop respecting court orders, I will stop respecting the rule of law, is he announcing dictatorship? Is he announcing promotion of anarchy? Is he telling us that he is ruling with impunity? Ladies and gentlemen, kama ninakosea na mimi nataka kuwekwa vizuri. If I'm wrong, I want you to also correct me. Ruto is very categorical. In this video, he is saying impunity, dictatorship, and anarchy begins when we stop respecting the rule of law. Now, can we in simple terms conclude that Ruto has started impunity, anarchy, and dictatorship? Every public servant will be held personally accountable. Every public servant will be held personally accountable if they do not respect the rule of law. If they do not respect the rule of law. There is nowhere in the Jubilee administration, the president, myself as deputy president, or any part of this government does not believe in not respecting the rule of law. Wakenya jameni, tuulizane maswali. The conversation Ruto said should start from this. Ruto alisema we must begin the conversation. Now, that is where I am. Can we begin the conversation from this point? You want to respect the courts when only they are working in your favor. But when the courts are standing on true justice, they become corrupt. Is that what you are telling us? If I thought the conversation you are saying should start, then I want to encourage our national media houses to begin from this video clip. Matelevisheni zote na maredio who are watching me this afternoon. Kama mjadala wa Ruto unataka kuanza vile alisema, sote tuanzie kutoka hii video clip. Mjadala uanzie hapa. Tuulizane maswali ya ukweli. If we are serious about the conversation. Maredio zote za kitaifa na TV zote za kitaifa, mnaonisikiliza, mjadala uanze na hii video clip. If we are to rescue this country, the conversation must begin this night. We must begin Ruto's conversation from this video clip. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo
Buhutu sublocation, na iko karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumia Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana, unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi, title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours, maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi hauendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Cheki hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi Chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least ufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini shamba? Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anauza hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu, bas utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo Buhutu sublocation karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory. 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa. Kwa hivyo ni 10 million peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.